Hey everyone, Lord Jai here, and well, let's get back into the story. Okay. Well, let's check these. Yeah, this one apparently does attack increase by 15. Did I do that? Yeah, I added that. So. Oh wait, duh! What the hell am I doing here? Rewards. Let's collect the reward. Is that all we can collect right now? Oh. Well, let's claim this for the future you bit. Okay. And collection. Insane Man. Photo album. Okay. Okay. Why am I doing this? Anyway, let's go to item recycling. Let's get back into the story. All right. Honestly, I'm just doing whatever I want, whatever I'm doing with that collection, that tune-up thing, whatever it is. And I'll figure out what I can do for. All right. That's an interesting thing to do there. I never tried. That was the first time I tried doing that. So let's collect the energy. Okay. Oops. Where am I going? Oh. Let's just go over here and just kill these things. Yeah, let's just do this for the shits and giggles here. No. Okay. All too easy. Didn't quite have it beaten. Alright, back here. Back to this spot. That's... Oh, that's the Holy Maid Colin. This is from the last part.
人々が記念しても。公主台？ここは当時カレンか死刑が行われた。二度捕まった彼女は脱獄。もしかしたら彼女にそうかもしれないね。おじいさん。テレサ、僕はすでに。さあ、 This is just, 皆様どうぞお入りください。私は教会堂の外に残り警備を担当します。少し休みましょう。館長様、お茶などはいかがで let's すか？ go inside. これは999個の分散した律者コア。990 distributed. 第二の神の鍵の空間操作技術を使ってその集合体を今の姿のように分解したんだ。 999 distributed Heresy cores. I use second divine key spatial manipulation technology to break their aggregate into pieces like this. 敵はもちろん最後のピースの位置を割り出すためさ。 Of course, the goal is to locate the final piece of the puzzle. ネゲントロピーのテスラ博士はそのテストデータを使えばすぐに律者コアの位置を割り出せると言いました。 Dr. Tesla of anti-entropy said she would soon be able to use the data she collected to deduce the location of the Heresy core. 彼女ならできるだろうね。ただ I believe she can do it. It's just that このオットーアポカリプスには手間を省く方法がある。それに彼女の手を汚す必要もないんだ。 I, Auto Apocalypse, have a simpler method. There's no reason for her to get her hands dirty. そろそろ時間だ、リタ。実験道具を回収しよう。 It's time, Rita. Retrieve our experimental items. A deadly looking blade flashed out of the shadows with a metallic sound. And as soon as the two unsuspecting Valkyries turned around, the gifts they had brought with them had been transformed into a lifeless corpse. What?リタ、何をしているんです？ Rita, what have you done? 落ち着いてください、デュランダル様。彼は大主教様。もう一つの玉鋼の体に過ぎません。 Calm down, Master Durandal. He was nothing more than another one of the Overseer's Solium bodies. その通りだ。これが僕の言った手間を省く方法さ。 That's right. This was my simpler method. ごらん。最後のピース。君たちの代わりに手に入れたぞ。 Look, I'll help you collect the final piece of the puzzle. 一体何をしたの？ What have you done? 話せば長くなるよ。だから、 It will take time a while to explain, so その前に手をきれいにしても構わないかい？ if you don't mind, I'll wash off my hands first. 事件の経緯を整理しよう。 Let's sort this out from the beginning. 数ヶ月前、実験体 K423 キアナ・カスラナと称された人物が支配の律者を倒し仲間を救った。 Several months ago, Tester to K423, now called Kia Kaslana, defeated the Heresy of Dominance and rescued her comrade. 支配の律者は消滅したが、その律者コアは行方不明となった。幸い、僕は第二の神の鍵の力を使って支配劇場の跡地に入ることに成功し、 Although the Heresy of Dominance was dead, there was no trace of its core. With help from the second divine key, I entered the ruins of the Theater of Domination, そこで鍵となる手がかりを見つけた。 and there I found a crucial clue. 支配の律者のコアの一部は虚数空間に隠れ、新たな憑依対象を探しながらチャンスを伺っていた。その特殊な構造によってね。 Due to the unique structure of the Heresy of Dominance core, part of it was hidden in imaginary space searching for a new body to inhabit. みんなも知っている通り、支配の律者が最も興味を持っているのは絶望を抱いている。世界が失敗に終わってもいいと思っている人間だ。 As is well known,
the Heresher Dominance is most interested in people who feel hopeless and are inclined towards chaos. そして僕の完全回収計画はそこから展開した。 And it was due to this that I was able to implement my complete recovery plan. 理解できません。それが先ほどリタに殺されたあのオットーさんと何の関係があるというんですか？ I don't understand. What does this have to do with this Mr. Otto, with the Mr. Otto who Rita just killed? Or Rita killed just now. まあ落ち着いてくれデュランダル。 Please be patient, Durandal. 僕の境遇を考えてみよう。 Think of it this way. 君と共に支配劇場の遺跡に入った時、僕はすでに999個の分散した支配の律者コアを手にしていた。 So that's what he was doing during 25EX. While Durandal was in that one area talking to Shigoda Kira and Sword Durandal. When you and I entered the ruins of the Theater of Dominance, I had already collected 999 of the distributed Heresher Dominance cores. しかし、よりによって最後の一個は終始次元の隙間の奥で徘徊し、定めることができずにいた。 But the last one unfortunately hid itself in the abyss between the dimensions, making it hard for me to follow its trail. だから僕は最後のコアに向けて餌を投げることにしたんだ。絶対に拒めない宿だし。 Therefore, I decided to give some bait to this last core, a host that it could not refuse. His past self. そう、それは僕自身。オットー・アポカリプス本人だ。 That's right. I'm talking about myself, Auto Apocalypse. どうして？ Why? すでにあのオットーが君たちに教えてくれただろう。彼の聖女は彼のせいで死んだ。その後の彼は生きる屍でしかない。 Didn't that Auto already tell you? His holy maid died because of him. I lived his life after that like a walking corpse. 今の僕はもう弱くないかもしれないが、500年前のあのオットー・アポカリプス、彼以上に心が闇に飲まれている人間はいないと僕は知っている。 Perhaps the present me is not that fragile, but the Auto Apocalypse from 500 years ago, he carries more pain in his heart than anyone. だからそれを前提にして逃れた支配の律者のコアに唯一無二の部隊を絶妙な罠を仕掛けようと決めたのさ。 So I decided to create an incomparable host for the Heresher Dominance based on this. An elaborate trap. まず第二の神の鍵を使い、虚数の木にある特定時空の観測結果を僕の支配下にある支配劇場に投影する。 First, I used the second divine key to project data from certain spaces on the imaginary tree into the Theater of Domination, which I already controlled. その後、すでに入手済みの999個のコアを使い、支配劇場に転写された情報を現実の環境に移す。 Then I used the 999 cores to take the data that had been projected from the Theater of Domination and manifest it in the real world. こうして僕は時空の混乱を発生させすぎ、別の時間の情報をこちら側に持ってくることができた。 In this way, I was able to leak information from another era into our time without disturbing space-time itself. あとは500年前の本当のオットー・アポカリプスを用意すれば、支配の律者の好みをもとにして作られた罠も準備万端だ。 I just need to prepare an auto-apocalypse from 500 years ago to serve as a trap for the Heresher. And everything was in place. それって私たちが目にした過去は本当の情報のかけらだったということ？単なるレプリカってことかしら？ Are you saying that what we saw of the past was just fragments of information? Perfect replicas? その通りさ。敵をおびき出すための罠の副産物に過ぎない。情報の他に別のものが入ってくるはずがないよ。
Yes, all of it is nothing more than the side effects of the plan. Nothing besides information can leak into our world. 君たちが見たもの、収集したものは全部僕たちの世界で新たに生成されたものさ。 Everything you saw and collected was regenerated in our world. 僕は不正をして世界中のエネルギーを消費しても達成できない結果をシミュレートしたと考えても構わない。 You may think that I cheated, that I only simulated a result that no amount of energy could achieve. そして結果的に僕は支配の律者のコアを騙すことに成功したのだ。 But in the end, I really did recover the escaped heretic core. では倒れているあの玉鋼生命体は And what about the Solium life form lying on the ground? 彼はシミュレーションプログラムに過ぎない。もちろんシミュレートする対象は本物の完全な時空を超えた歴史情報から来ている。 He was only a simulation, of course. The simulation included real, complete, historical data about his life. だからこそあの個体は自分が1491年から来たオットー・アポカリプスだと信じて疑わなかったのさ。 Because of this, he firmly believed he was the odd apocalypse from 1491. Hold on, let me see. Okay, yeah. I turned this down a little bit. 革命軍を率いて旧天命を倒し自分のしたことすべてが聖女のためだと強く信じていた。 He believed he had just led the rebel army in their uprising against Old Schicksal, and that he had done it all for the Holy Maid. だからその心の奥にある光のまま保つことができた。 All this was needed to make sure that he still carried resentment in his heart. 本当の歴史をおさらいした方がいいかい？ Do you want me to remind you of the actual history? 革命によって新天命を手にしたリーダーは誰にも打ち明けられない心の傷を補うために500年もの長い間あらゆる同志を裏切ってきた。 A leader of New Schicksal betrayed all of his comrades over a 500-year period, just to compensate for his wounded heart, aka you. 最後彼はネゲントロピーにとって悪の手本のような存在になった。腹心として育てた部下を秩序を守るために彼の命令に従っているだけに過ぎない。 Eventually, he became the ultimate evil in the eyes of anti-entropy. Even his closest advisors only served him to maintain order. 君たちが出会ったもう一人の彼こそがその長くて暗い旅の起点だったのさ。 And that other him that you saw was just beginning a long, dark journey. まるで魔女に出会ったマクベスのように自分の迷いを理由に人々の運命を勝手に決めた。 He was like Macbeth after he saw the witches. His own obsessions sealed everyone's fate. その結果は君たちも見ただろう。逃れた最後の律者コアは何の迷いもなく彼に寄生した。 The result was just as you've seen. The missing heretic core mercilessly used him as a host. その手口と巧妙さはネゲントロピーの天才科学者たちの目すら騙せるほどだった。 The cleverness of this fusion almost escaped the notice of those genius doctors at anti-entropy. ですが結果的に But based on the results, あなたはそういう意識を人為的に作って自分の目的のためにそれを自分の手で殺しました。 it was you who manufactured this consciousness, and then you killed in pursuit of your own goals. そうね。そういうことは初めてではないだろう。 Yes. Don't tell me this is the first time you've heard of me doing something like this. 例えば500年前の僕はある人の命を助けたのに500年後の僕は彼女に銃を向ける。それこそがこのオットー・アポカリプスのすることだ。 For example, the person I saved 500 years ago, I drew my gun on 500 years later. This is how Autopocalypse does things. Fucking, he's reminding me of... Thank you for reminding us of Chapter 9, Otto, and Fuhua. What'd you do, Fuhua? Eventually becoming about this higher sentience. そして僕は律者の
Another example, to study the power of hereshers, I snatched away the second heresher from anti-entropy. Mr. Will was about to destroy her for the sake of humanity at the time. Saren, その後、僕は彼女を殺し、また生き返らせた。その力を求め、ハイペリオンにいる全員を苦しめた。 after 本当アポカリプスがしたことだ。 after that, I did kill her, then revived her. To test her powers, I tormented nearly everyone on Hyperion. This is something else Auto Apocalypse has done. デュランダル、その因果関係を君も多少は知っているはずだろう。今さら数時間しか存在しなかった機械の意識を気にするのかい。 Durando, you obviously know how these things developed, but you only care about an artificial consciousness that only existed for a few hours? おや、先ほどの僕の言葉が君を怒らせたのかい。なら謝ろう。 Ah, did I make you angry by saying these things? Then I will apologize. なぜなら僕から見て、周りへの影響を恐れて敵を倒せないこと自体、なすべきことではないからね。 Because the way I see it, avoiding harm to innocence is a good reason to not to do something. 君がもう子供ではないことは分かってるよ、ビアンカ。 I know you aren't a little girl anymore, Bianca. ここ数年間、君は使命を守り、この世界の闇、僕の必要悪に耐えることを選んだ。それは恥ずかしいことではないと言えるだろう。 These past few years, you defended your own life, withstood the darkness of this world, and the acts of necessary evil I ordered. There's no shame in that. この件において、君は実年齢以上の円熟さと強さを見せた。だから僕は何の迷いもなく、胸を張って言える。デュランダルは、 You show maturity and perseverance beyond your years in this matter. So I'll tell the world without hesitation that you, Durando, 僕の500年の時の中でも最高の生徒だ。 are the best student I've had in 500 years. あなたって人は You. まあまあ子供たち、素直になろうじゃないか。テレサも殺人犯を見るような目で僕を見ないでくれ。 Okay, don't make things difficult. You're a good kid. And Teresa, why do you have to stare at me like I'm a murderer? 君のおじい様は別に鬼じゃないし、わけもなく人を殺したりしないよ。 Your grandpa isn't a monster. I wouldn't kill someone without a good reason, no matter what. 過去の僕は確かにやむを得ず、君や君の部下にひどいことをした。 In the past, because I had no alternative, I overstepped against you and your subordinates. テレサ、気づいていないのかい。そういう嫌なことは全部過ぎたことだろう。 But, my child, haven't you left those annoying matters behind you by now? 僕は本気で辞任するつもりだ。天命から離れることも嘘ではない。500年間もの間、長い旅をして、僕はやっと最後に帰る場所を見つけたんだ。 When I said I was resigning, I meant it. I really am leaving Schicksal. You should know that over 500 years, I went through a lot before I finally found a home. それは金を使っても手に入らない無下の宝。僕のすべてを差し出してもいいほどのものだ。 That's something priceless, and it's worth sacrificing everything I have for it. 一体何を見つけたの？ What is it that you found? 時間。まだ死んでいない神聖なる魂を見つけたのさ。君も知っているだろう。死ぬのが遅すぎた人、死ぬのが早すぎた人もいる。 I found a moment in time. A Holy Spirit who has not died yet. You know, some people die too late, and others die too early. 彼女は自分の死を見つけたと思っていたが、そ
She believed that she found her own death, but everyone knows that extremely unfortunate occasion. To the contrary, if I could decide my own death, 僕は自分の死で本当の死を願うことを、死んでもいいと思うことは、命にとってどれほど壮麗な九州であるのかを彼女に証明する。I would use my death to prove to her that going to one's grave voluntarily is a magnificent end to life. そうしたら彼女はその停滞した未来にどんな光を作り出せただろう気づくはずさ。Then, she will realize that her life meant a future of liberation and glorious human flourishing. さあ、僕たちの関係が今後も続くように、この贈り物を受け取っておくれ。親愛なるテレサよ。Come, as a token of our continued relationship, please accept this gift, my dear Teresa. What is he doing? What is he doing? A multitude of heraldic cords that looked like stars in the night sky fused into one mass in the blonde-haired man's hand. He held it out, as if giving candy to a child, and put the precious stone into Teresa's palm. ほら、その力を使ってみるといい、テレサ。きっと素敵な武器になるだろう。Here, try to make use of its power, Teresa. Perhaps it will become a perfect weapon for you. ご親切にどうも。ネゲントロピーの科学者たちに研究してもらうわ。 Thanks for the reminder. Anti-interview scientists will do research on this. その点は心配していないよ。彼女たちはいい研究をしている。きっと知識の面で君の力になれると思う。Yeah, I'm not worried at all. They always do great research. They definitely will help you resolve those troublesome questions of intellect. 僕に怒る必要はない、テレサ。継承儀式が予定通りに行われ、君が完全な権力を持つ天命大主教になることを保証しよう。You don't need to be so angry, Teresa. The succession ceremony will be held on schedule, and I guarantee that you will have all the powers of a Schicksal overseer. そして僕については、 And as for me, 僕はすぐに最後の旅に出て、世界の向こう側にあの唯一の存在、誰もが知っている英雄を探しに行く。 I will soon set off on the last part of my journey to the other side of the world to seek the soul existence, a hero you all have heard so much about. ハレン・カスラナ。楽しみましょう。僕が全てを差し出してもいいと思った唯一の人だ。待って。任務時間に余裕があるの？ハイドアンドシー。 I didn't think. テレサ様。 Master Teresa. コハ君、おじい様はどこに行ったの？ Amber, where did your overseer go? 申し訳ありません。テレサ様。内緒にしてほしいと主教様に頼まれました。 I'm sorry, Master Teresa. Overseer requested that I protect his privacy. テレサ様は支配の律者のコアを手に入れたのでしょう。ハイペリオンに持って帰るのはいかがでしょうか。 But since you already have the Herrscher Dominance core, why not send it back to the Hyperion for analysis? もともとそのつもりだから言われるまでもないわ。 That's what I was planning to do myself. I don't need you to remind グ me. ランダル、私と一緒に来る。 Will you come with me, Durandal? しかし、今は。 I'm not sure if. もちろん私たちもハイペリオンまでお供しますよ、テレサ様。 Of course we will return to the Hyperion with you, Master Teresa. Huh? あら、リタも一緒に来るの？ Oh, even Rita wants to come? もちろんです。そうですね。本当様のために
Of course. You can consider our time serving Master Otto to be over. 今見えている未来においてあなたのために尽力させていただきますテレサ様 For the foreseeable future, we are at your service, Master Teresa. それもオットー様の許可をいただいております This is approved by Master Otto. しかしリタ、何も言わずにヨルムンガンドの方から戻ってきて、そんなことを。 But Rita, you returned from World Center without saying a word, and you still... 申し訳ございませんデュランダル様秘密保持のためデュランダル様にご報告することはできませんでした Ah, I'm so sorry, Durando. Overseer wanted me to maintain strict secrecy, so I didn't have the chance to contact you earlier. 大主教様からいろいろ想定外のことを教えていただきました歩きながら話しましょう To be honest, he told me some things I did not expect. Can we talk about this on the way? 分かった Sure. ご用でしょうか Authority unlocked in recollection. テレサ様デュランダル様先ほどは驚かせてしまって申し訳ございませんいたも命令に従っていただけでしょう分かってるわご安心ください艦長様は私がお守りしますリタ、確かあなたは昨日、情報共有の任務でヨルムンガンド本部に向かったんですよね。まさか、主教様は途中であなたを呼び戻したんですか？ Rita, you only left for World Servant HQ yesterday on a scheduled mission. Did Overseer force you to return once you were on the way? その通りですそういう任務は同行していた事務員に任せればいい大主教様にそう言われました Yes, he did. Overseer said that handing off my original mission to civilian staff would be fine. 少し違和感があります。自分の玉鋼の体を壊すだけでしたら、そこまでする必要はないかと。 Strange. If he really just wanted to destroy his own soul and body, he wouldn't have needed you to be there. おじい様は一体何を企んでいるのかしら What is Grandpa scheming? テレサ様デュランダル様大主教様は先ほど旅のお話をされましたね Master Teresa, Master Durando. Remember that just now Overseer mentioned his journey. 彼かすらなを探すと言っていました。 Yeah, he said he wanted to go find Colin Kaslana. 私が呼び戻された際大主教様はそのお話をしていました空の律者と第二の神の鍵に対する長期的な研究少し前の世界の泡での実験も加え He told me that when he called me back. He said that based on his long-term research on the heritage of the Void and the second divine key, plus the experiment in the bubble universe, 彼はすでに唯一死んだものを生き返らせる方法を見つけた he discovered the only way to bring someone back from the dead その件なら長光が教えてくれたわおじい様が辞任したのは過去に戻って聖女カレンと再会するためだって Nakamitsu also mentioned this to me. She said the reason why Grandpa resigned was to return to the past and reunite with the Holy Maiden Kalin. 長光様は大主教様のさまざまな計画の執行者です彼女がそう推測したのも当然でしょうただ Master Nagamitsu was the one who executed a lot of the experiments planned by Overseer. So it's not strange that she guessed that. But 辻褄が合わないところがあるんですか？ is there something about it that doesn't make sense? はいとても Yes, and it's quite obvious. もし大主教様が一人で時間
If Overseer can really achieve time reversal on his own, then what he's doing now will unavoidably get too many people involved. 辞任を発表すること、律者コアの回収場所として旧本部を指定したこと、もう一人の彼を殺せと私に命令したこと。Whether it was his dramatic resignation, or selecting the old HQ to recover the Herrscher Core, or ordering me to assassinate his Solian clone. 今までの大主教様の計画と比べると必要以上に目立っていて違和感を覚えます。 Compared with Overseer's other plans, everything that's happening now feels hollow somehow. それに私に殺せと命令した時こうおっしゃっていました。 And as I was prepared to strike the target, he said this to me. テレサが律者コアを回収した後、僕が話したことを全部彼女に教えるといい。 Once Teresa has the Herrscher Core in her possession, you can tell her everything we just talked about. だから余計違和感を覚えたのですね。 And this made you more suspicious. 普段の大主教様らしくありません。もし律者コアの回収と彼の旅何の関係もないことでしたら。 Yes, this isn't normally how Overseer handles things. If recovering the Herrscher Core and his journey were entirely separate things, 彼にとって比較的重要ではないこと、必要以上の精神と表現欲求を出したことになります。 then it would mean he was putting a lot of effort into something he considered to be relatively unimportant. 確かにそうね。おじい様はいつも大げさに物事を進めるけど、肝心な時はコストや効率を重んじるタイプよ。 True, although Grandpa can be a bit pompous, he cares about costs and efficiency when it comes to important things. つまりリタ、それは律者コア回収の件と主教様の旅、 So Rita, 密接な関係があるということですか。 so Rita, do you mean that recovering the Herrscher Core and Overseer's journey are secretly connected somehow? そういうふうに動かなければならない。 Connected so closely that he had no choice but to do this? そういった合理的な疑いを持った方が一番温当だと私は思っています。 I believe it's reasonable to suspect that. 何せ大主教様の旅が何を代価にしているか誰も知りませんから。 After all, no one knows what the cost of the Overseer's journey will be. もし彼カスラナを探すこと彼の人生を動かす革新の力でしたら、今まで彼が計画してきたことを考えないといけません。 If finding Colin Castellana has been his core motivation all his life, we must consider other things he's done to be related. 例えば空の律師第二の神の神、2012年にデュランダル様と私がした探索も含め。 For example, the Herrscher of the Void, or the Second Divine Key, or even the expedition I went on with Durandal in 2012. 律者コアの研究をしているとき、その面にも気をつけるようにネゲントロピーの博士たちに伝えておくわ。 I'll request that anti-entropy doctors take this into consideration when they're doing their research. けど、今一番大事なのは、やっぱり支配の律者のコアの処置よ。そして可能なら、それをうまく利用したいわ。 But at present, the most important thing is to properly deal with the Herrscher Dominance core and make use of it if necessary. 確か律者コアを持つ深さ、キアナさん、それからブローネさん、彼女たちは支配の律者の影響を受けましたね。 I remember when Fuhua, Kiana Kaslana, and Bronya Zajcek, with their Herrscher cores, were affected by the Herrscher Dominance. いろいろあったけど、ようやくその律者コアを手に入れた。今こそ、それらの一連の事件を終わらせるときよ。 Yeah, no matter what happens, we finally siege his core.
Now it's time to witness how this series of misfortunes comes to an end. The Shixo Overseer's dramatic and distressing actions cause Valkyries from different factions to share more intel with each other. But as they work towards an unclear goal, they still didn't realize that everything they had seen up to this moment was an elaborate performance that Overseer had deliberately put on for them. The real crisis was being covered up by this unsettling performance, and things were going in a direction far different than what they expected. Okay, well, let's just go ahead and do some figure thing. Okay, I can do these. I can add these onto it. Oh no, I can't do that. All right. Well, this is going to be it for now. Until next time, this is Love saying thank you all for watching. Take care of yourselves. Yeah, Subway never ends.